Pāṇḍavāḥ kunja bihari jaya. Recording in progress. Gopi jana vallabha girivardhari. Yasodanandana brajajana ranjana Yamunatira vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. I am Aśvatthāmā amongst Mahārāja Yudhiṣṭhira, also he's with AC Bhaktivedanta Samsara Prabhupada ki jai, Namacharya Yudhiṣṭhira ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopira Shyama Kunda Radha Kota Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastatadesha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 1, chapter 8, verse 13. Vasanam viksha tattesham ananya vishaya manam sudarshanena sasrena swanam raksham vyadat vibhu.
Avyasanam, great danger, viksha, having observed, tat, that, tesham, there, ananya, no other, vishaya, means, ātmanam, thus inclined, sudarshanena, by the wheel of Sri Krishna, svastrena, by the weapon, svanam, of his own devotees, or raksham, protection, vidat, did it, vibhu, the Almighty. Translation, the Almighty Personality of Godhead, Sri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unalloyed devotees, who were fully surrendered souls, at once took up his Sudarshan disc to protect them. Purport, the brahmāstra, supreme weapon released by Aśvatthāmā, was something similar to the nuclear weapon, but with more radiation and heat. This brahmāstra is the product of a more subtle science, being the product of a finer sound, a mantra recorded in the Vedas. Another advantage of this weapon is that it is not blind like the nuclear weapon, because it can be directed only to the target and nothing else. Aśvatthāmā released the weapon just to finish all the male members of Pāṇḍu's family. Therefore, in one sense, it was more dangerous than the atomic bombs, because it could penetrate even the most protected place and would never miss the target. Knowing all this, Lord Sri Krishna at once took up his personal weapon to protect his devotees, who did not know anyone other than Krishna. In Bhagavad Gita, the Lord has clearly promised that his devotees are never to be vanquished, and he behaves accordingly to the quality or degree of the devotional service rendered by the devotees. Here the word ananya vishayātmanam is significant. The Pāṇḍavas were 100% dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. But the Lord neglects even the greatest warriors and also vanquishes them in no time. When the Lord saw that there was no time for the Pāṇḍavas to counteract the brahmāstra of Aśvatthāmā, he took up his own weapon, even at the risk of breaking his own vow. Although the battle of Kurukshetra was almost finished, still, according to his vow, he should not have taken up his own weapon. But the emergency was more important than the vow. He is better known as Bhaktavatsala, or the lover of his devotee, and thus he preferred to continue as Bhaktavatsala than to be a worldly moralist who never breaks his solemn vow. So here it is described that Krishna protected his devotees. இங்கே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாக்கிறார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the devotees here, the word is swanam. ஸ்வனாமா என்ற வார்த்தை பக்தர்களை குறிக்கிறது. Which literally means persons who belong to him. இதன் பொருள் பகவானை சார்ந்த நபர்கள், or his own people. அல்லது பகவானுடைய நபர்கள். So that, of course, explains Krishna's relationship with his devotees. இது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களோடு கொண்டிருக்கும் உறவை விளக்குகிறது. He accepts them as his own family members, and thus he is obliged to protect them. கிருஷ்ணர் பக்தர்களை தன்னுடைய சொந்த குடும்ப அங்கத்தினராக கருதுகிறார், எனவே அவர்களை பாதுகாப்பதில் கடமைப்பட்டுள்ளார். They're also described here as ananya vishayātmanam, அனன்ய விஷய ஆத்மனாம் என்றும் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. which indicates that the goal and focus of attention of all of these devotees was only Krishna. இந்த பக்தர்களின் இலக்கு மற்றும் கவனம் அனைத்தும் கிருஷ்ணர் மேல் மட்டுமே இருந்தது என்பதையும் இது குறிக்கிறது. They had no other object of love and worship. அன்பு செலுத்துவதற்கும் வழிபடுவதற்கும் வேறு எந்த ஒரு பொருளும் அவர்களுக்கு இல்லை. In other words, they were completely surrendered to Krishna. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் கிருஷ்ணரிடம் அவர்கள் பூரண சரணாகதி அடைந்துள்ளார்கள். So in Bhagavad Gita, Krishna explains, as people surrender to me, I respond accordingly. ஒரு நபரின் சரணாகதிக்கு ஏற்ப நான் பதிலளிக்கிறேன் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணா விளக்குகிறார். So if one surrenders a little, Krishna protects a little. If one surrenders completely,
Krishna completely protects. சிறிதளவு ஒருவர் சரணடைந்தார், சிறிதளவு கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பு வழங்குகிறார். முழுமையாக ஒருவர் சரணடைந்தால் முழுமையாக கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பாதுகாப்பை அவருக்கு வழங்குகிறார். So this is a general rule. இது ஒரு பொதுவான விதியாகும். And it's also natural. இது இயல்பான ஒரு செயலாகும். According to a devotion, then you respond with similar devotion. ஒருவர் செய்யும் பக்திக்கேற்ப அதே அளவிற்கு பதிலானது பக்தி மூலமாக பகவானிடமிருந்து வருகிறது. And this is also beneficial for the devotee. இது பக்தருக்கும் பயன் தரக்கூடிய வகையில் அமைகிறது. Because in this way the devotee feels he must always surrender more and more. இவ்விதமாக இன்னும் அதிகமாக சரணடைய வேண்டும் என்று பக்தர் உணர்கிறார். So in this way it is a very reasonable principle of the Lord. எனவே இது பகவானின் ஒரு நியாயமான கோட்பாடாகும். Of course we will see exceptional cases also. ஆனால் இதில் விதிவிலக்கும் உண்டு. So Krishna kills Putana and she ends up in the spiritual world. That was not according to her devotion. கிருஷ்ணர் பூத்தனை வதம் செய்தார், பூத்தனை ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்தார். இது அவருடைய பக்திக்கேற்ப கிடைத்த பரிசு அல்ல. And we'll find other examples of that also. இதை போன்ற மற்ற உதாரணங்களும் உள்ளது. So this is a general principle, but Krishna also is not bound completely by his own principles. இது ஒரு பொதுவான கோட்பாடு, ஆனால் கோட்பாடுகளை கண்டிப்பாக கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் என்று எந்த வகையிலும் கிருஷ்ணரை வற்புறுத்த முடியாது. Sometimes he finds exceptional cases where he becomes inspired to show greater mercy than the person deserves. சில சமயம் விதிவிலக்காக செயல்படும் நபர்களையும் பகவான் காண்கிறார். எனவே அந்த நபருக்கு வழங்க தகுதி வாய்ந்த அன்பை விட அதிகமான அன்பை கிருஷ்ணர் வழங்குகிறார். So that is also one aspect of the Supreme Lord. இதுவும் பரமபுருஷ பகவானின் ஒரு அம்சமாகும். He can always do anything he wants. அவர் விருப்பம் போல் எப்பொழுதும் எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்படலாம். But even with these exceptional cases, if we analyze carefully, we will understand that he has a good reason for whatever he does. ஆனால் இந்த விதிவிலக்கான விஷயங்களையும் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவர் செய்யும் செயலுக்கு பின்னால் ஒரு நல்ல காரணம் இருப்பது நமக்கு புரியும். In the case of Putana, she at least dressed up like a gopi. பூத்தனை விஷயத்தில் அவர் ஒரு கோபியை போல் ஆடை அணிந்தார். And because of that, the Lord became merciful. இதன் காரணமாக பகவான் தன்னுடைய கருணையை அவருக்கு வழங்கினார். So, apart from those exceptional cases, the Lord also acts according to certain reasonable principles. அந்த விதிவிலக்கை தவிர பகவான் நியாயமான கோட்பாடுகள் படி எப்பொழுதும் செயல்படுவார். And understanding these principles, that the devotees perform their devotional service. இந்த கோட்பாடுகளை புரிந்து கொண்டு பக்தர்கள் தங்கள் பக்தி சேவையை செய்கிறார்கள். So, if the devotee wants the Lord's mercy, then he has to increase the intensity of his bhakti. பக்தருக்கு பகவானின் கருணை வேண்டுமென்றால் அவர் செய்யும் பக்தியின் தீவிரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும். So this is a good inspiration for the devotee. இது பக்தருக்கு ஒரு உற்சாகம் அளிக்கும் செயலாக இருக்கும். Of course, we have another principle, and that is that whatever the devotee does, the Lord responds not exactly equally, but much more than expected. இன்னொரு கோட்பாடும் இருக்கிறது. பக்தர் எந்த செயல் செய்தாலும் அதற்கு சமமான வகையில் பகவான் பதிலளிப்பதில்லை, அதைவிட அதிகமாகத்தான் பகவான் பதிலளிக்கிறார். So in other words, the Lord is not a miser in distributing his mercy. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் தன்னுடைய கருணையை விநியோகம் செய்வதில் பகவான் கஞ்சத்தனம் பார்ப்பதில்லை. And if he can find any good quality in the devotee, then he is willing to give mercy. பக்தரிடம் ஏதேனும் நல்ல குணத்தை பகவான் கண்டறிந்தால் அவர் தன்னுடைய கருணையை வழங்க முன்வருகிறார். That mercy, of course, comes directly from the Supreme Lord. அந்த கருணை நேரடியாக பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து வருகிறது. When the Lord is not personally present, then the only way that mercy can manifest is through the devotees. பகவான் நேரடியாக இல்லாத சமயத்தில் இந்த கருணை வெளிப்படக்கூடிய ஒரே வழிமுறை பக்தர்கள் மூலமாகத்தான். And the devotees also operate in a similar way. பக்தர்களும் அதே போன்ற வழிமுறையை கடைபிடித்து செயல்படுகிறார்கள். But again, they may also show exceptional mercy.
அதே சமயத்தில் பக்தர்களும் விதிவிலக்கான கருணையையும் வெளிப்படுத்தலாம். As in the case of Jadbharat giving mercy to King Rahugana. உதாரணத்துக்கு ஜடபரதர் ரகுகுண மன்னருக்கு கருணை வழங்கினார். And in fact, the devotees sometimes seem to give more extraordinary mercy than the Lord himself. சில சமயம் பகவானை விட அதிகமான கருணையை பக்தர்கள் வழங்குவதை நாம் பார்க்கலாம். And thus the devotees are glorified as being very, very merciful. எனவே மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர்கள் என்று பக்தர்கள் புகழப்படுகிறார்கள். As well as this, we have Chaitanya Mahaprabhu. இதே சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நம்மிடையே உள்ளார். And he is considered to be more merciful than the other forms of the Lord. அவர் பகவானின் மற்ற வடிவங்களை விட அதிகமான கருணை வாய்ந்தவராக கருதப்படுகிறார். Krishna is considered to show more mercy than other forms of the Lord. கிருஷ்ணர் பகவானின் மற்ற வடிவங்களை விட அதிகமான கருணையை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர். But Lord Chaitanya is considered to give more mercy than Krishna. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரை விட அதிகமான கருணையை வழங்கக்கூடியவர். And thus he is called Mahavadanya. இதன் காரணமாக அவர் மகாவதன்யாய என்று அழைக்கப்படுகிறார். So this is also reasonable. இதுவும் நியாயமான ஒன்றே. Lord Chaitanya appears in Kali Yuga. சைத்தன்ய மகாபிரபு கலியுகத்தில் அவதரிக்கிறார். And he wants to give some benefit to all the fallen people. கலியுகத்தில் இருக்கும் வீழ்ந்த மக்களுக்கு பயன் தர வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். So he can't just give mercy to qualified people because there's no qualified people. தகுதி வாய்ந்த நபர்களுக்கு மட்டும்தான் கருணை தருவேன் என்று அவர் கூற முடியாது, ஏனென்றால் இங்கே தகுதி வாய்ந்த நபர்களே இல்லை. So he wants to give mercy even to the most fallen people. எனவே மிக மிக வீழ்ச்சி அடைந்த நிலையில் இருக்கும் மக்களுக்கு கூட அவர் தன்னுடைய கருணையை தர விரும்புகிறார். This is also explainable in terms of Lord Chaitanya's mood. இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மனநிலையை அடிப்படையாக கொண்டும் விளக்கப்படலாம். Lord Chaitanya comes in the mood of a devotee. மகாபிரபு பக்தரின் மனோபாவத்தை ஏற்று இங்கே அவதரிக்கிறார். So he acts like a devotee. எனவே அவர் ஒரு பக்தர் போல செயல்படுகிறார். And as I said, the devotee is inclined to give more mercy. நான் கூறியது போல் பக்தர்கள் அதிகமான கருணையை வழங்கக்கூடியவர்கள். But also Lord Chaitanya comes in the form of a special devotee. இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு விசேஷ பக்தர் என்ற பாத்திரத்தை ஏற்று இந்த உலகில் தோன்றுகிறார். So he has the mood of Radha, the greatest devotee. அவர் மிக உயர்ந்த பக்தையான ராதாராணியின் மனோபாவத்தை ஏற்று வருகிறார். And Radha displays the most mercy. ராதாராணியே அதிகமான கருணையை வழங்கக்கூடிய நபராவார். So if we approach Krishna, we have to go through the mercy of Radharani. கிருஷ்ணரை நாம் அணுக வேண்டும் என்றால் ராதாராணியின் கருணையை மூலமாகத்தான் நாம் அணுக முடியும். So Lord Chaitanya is special. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு விசேஷமானவர். Because he has all the mercy of Krishna, but also all the mercy of Radha. ஏனென்றால் மகாபிரபுவிடம் கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் அனைத்து கருணை மற்றும் ராதாராணியிடம் இருக்கும் அனைத்து கருணை இரண்டுமே உள்ளது. So therefore most merciful of all. எனவே அவர் பகவானின் அனைத்து வடிவங்களிலும் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். So this is very beneficial for the people of Kali Yuga. இது கலியுக மக்களுக்கு அதிகமான பலன் தரக்கூடிய விஷயமாக அமைகிறது. And he shows that mercy by revealing Nam Sankirtan. நாம சங்கீர்த்தனத்தை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக அவர் தன்னுடைய கருணையை வழங்குகிறார். So Nam Sankirtan becomes the means by which he distributes that mercy to everyone. அவருடைய கருணையை நாம சங்கீர்த்தனம் என்ற வழிமுறை மூலமாக அனைவருக்கும் வழங்குகிறார். So Nam Sankirtan does not need the qualifications that you need for other devotional processes. மற்ற பக்தி வழிமுறைகளுக்கு தேவைப்படும் எந்த விதமான தகுதியும் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதற்கு தேவையில்லை. Deity worship requires diksha. விக்கிரக வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒருவர் தீட்சை பெற்றிருக்க வேண்டும். Chanting the name of the Lord does not require diksha. பகவானின் நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு தீட்சை தேவையில்லை. Lord Chaitanya went all over telling everybody chant the holy name. He didn't say take diksha, he just said chant the name. மகாபிரபு அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று பகவானின் புனித நாமத்தை வழங்கினார். தீட்சை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மகாபிரபு கூறவில்லை, மாறாக பகவானின் நாமத்தை ஜெபியுங்கள் என்றே கூறினார். So in this way the name becomes available to everybody.
இவ்விதமாக அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வண்ணம் நாமமானது இருக்கிறது. Of course, we say, don't preach to the faithless. நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யாதீர்கள் என்றும் நாம் கூறுகிறோம். So this becomes a sort of limitation. எனவே இது ஒரு வகையாக நம்மை ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு செயல்பட வைக்கிறது. But at the same time, this does not restrict one from broadcasting the holy name to everybody. அதே சமயத்தில் அனைவருக்கும் பகவானின் புனித நாமத்தை பிரச்சாரம் செய்வதை இது எந்த வகையிலும் தடுக்கவில்லை. So we're free to broadcast the name of Krishna to all people, but if we want to give teachings, then we look for faith. எனவே அனைத்து மக்களுக்கும் பகவானின் புனித நாமத்தை நாம் வழங்கலாம், அதில் எந்த தடையும் இல்லை. ஆனால் நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். So in this way, Chaitanya Mahaprabhu established a very liberal process which is available for everyone. இவ்விதமாக ஒரு தாராளமான வழிமுறையை மகாபிரபு ஸ்தாபித்தார். இது அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வண்ணம் இருக்கிறது. When a person becomes more serious, then he also must get knowledge. ஒரு நபர் இன்னும் தீவிரமாக பக்தியில் செயல்படும் பொழுது அவருக்கு ஞானம் கிடைத்தாக வேண்டும். So in other words, in order to get prema through chanting the holy name, we do need some knowledge. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபித்து பிரேமை நிலையை அடைய வேண்டுமென்றால் நமக்கு ஓரளவிற்கு ஞானமும் தேவை. So we may not need diksha, but we need shiksha. எனவே நமக்கு தீட்சை அவசியமானதாக இருக்காது, ஆனால் கண்டிப்பாக சீக்ஷை அவசியமானதாக இருக்கும். And that shiksha means we get knowledge of scripture. அந்த சீக்ஷை என்றால் நாம் சாஸ்திர ஞானத்தை பெறுவது. And for that reason, though Nam Sankirtan is our main process, we spend a considerable amount of time reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் நாம சங்கீர்த்தனம் நமக்கு பிரதானமான வழிமுறையாக இருந்தால் கூட பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு நாம் தனியாக நேரம் ஒதுக்குகிறோம். So along with chanting, we have this knowledge, and in this way we can get to that final goal of prema. நாம ஜபத்தோடு நமக்கு இந்த சாஸ்திர ஞானம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய இறுதி இலக்கான பிரேமையை நம்மால் அடைய முடியும். So the devotee is very, very merciful, like Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபு போலவே பக்தரும் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். So all the devotees of Lord Chaitanya were ordered by Lord Chaitanya to go out and broadcast Nam Sankirtan everywhere. தன்னுடைய பக்தர்கள் அனைவரும் வெளியே சென்று நாம சங்கீர்த்தனத்தை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று மகாபிரபு தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார். And thus, through Lord Chaitanya's movement, even Jagai and Madai got delivered. எனவே மகாபிரபுவின் இயக்கத்தின் மூலமாக ஜகாய் மதாய் போன்ற நபர்கள் கூட விடுவிக்கப்பட்டார்கள். So they were considered to be the most sinful and most offensive. அவர்கள்தான் மிக மிக அதிகமாக பாவம் செய்த பாவிகள், மிக மிக அதிகமாக அபராதம் செய்த நபர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். But nevertheless, through the mercy of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, they became great devotees. இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் நித்யானந்த பிரபுவின் கருணை மூலமாக அவர்கள் மிக பெரிய பக்தர்களாக மாறினார்கள். In this way, Lord Chaitanya illustrated how even the most fallen people of Kali Yuga get delivered. இவ்விதமாக கலியுகத்தில் மிக வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் கூட எப்படி விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்பதை மகாபிரபு நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். And he ordered his followers to go out and spread the name everywhere. தன்னை பின்பற்றுபவர்களை வெளியே சென்று பகவானின் புனித நாமத்தை அனைத்து இடங்களுக்கும் பிரச்சாரம் செய்யுங்கள் என்று அவர் கூறினார். So that is the same principle that we follow. அந்த கோட்பாடைத்தான் நாம் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We try to spread the name everywhere, and where the people have faith, then we give proper teachings. நாம் பகவானின் புனித நாமத்தை அனைத்து இடங்களுக்கும் பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சிக்கிறோம். எங்கெல்லாம் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நாம் அவர்களுக்கு சரியான போதனைகளை வழங்க முயற்சிக்கிறோம். And in this way we fulfill the orders of Chaitanya Mahaprabhu. இவ்விதமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கட்டளைகளை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம். Hare Krishna. In this verse, this Swanam is used, so means his own devotee. I think in 10th canto of Srimad Bhagavatam, this word also used normally for this Brajavasi, Swanam.
So, is it in the Swanam is a broad term or is only for exclusively for the Brajavasis? இந்த பதத்தில் ஸ்வானம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாகவதம் 10வது கதத்தில் இந்த இதே வார்த்தை பிரஜவாசிகளை குறிக்க பயன்படுகிறது. எனவே இந்த ஸ்வானம் என்ற வார்த்தைகள் பல 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 அர்த்தங்களை கொண்டுள்ளதா அல்லது குறிப்பாக பிரஜவாசிகளை மட்டும் குறிப்பதற்கு இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறதா? In a very specific way, Krishna uses the term to indicate the people of Vrindavan. கிருஷ்ணர் குறிப்பாக விருந்தாவனத்தில் வசிக்கும் மக்களை குறிப்பதற்காக இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். However, it is also used even for other forms of the Lord. இருப்பினும் இதே வார்த்தை பகவானின் மற்ற வடிவங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. So therefore, in relation to Vishnu, his devotees are all called Swanam. விஷ்ணுவின் தொடர்பில் அவருடைய பக்தர்கள் அனைவரும் ஸ்வானம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Thank you, Maharaj. If I understood right, Maharaj said that to advance to the level of prema, one requires knowledge. At the same time, we see Maharaj in the verse Yasya Deve Parabhaktir Yata Deve Tata Guru, that just by pleasing the spiritual master, all the imports of Vedic knowledge is revealed to him, which means that it is not, if I understood right, it is not necessary he has to go through all the scriptures. Just by pleasing the spiritual, all this comes to him. So that's also knowledge, Maharaj. So how to appreciate that? பிரேமையை முழுமையாக உணர்வதற்கு ஒருவர் சாஸ்திர ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் ஆன்மீக குருவை ஒருவர் திருப்தி செய்து விட்டாலே போதும், அவர் தனிப்பட்ட முயற்சி எதுவும் செய்யாமலேயே அனைத்து சாஸ்திர ஞானத்தையும் பெறுவார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? That verse actually is referring to a Shiksha Guru. அந்த பதத்தில் உண்மையாக சீக்ஷா குருவை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. And you go to the Shiksha Guru to get mercy. நாம் சீக்ஷா குருவை கருணை பெறுவதற்காக அணுகிறோம். But what is his mercy? ஆனால் அவரின் கருணை என்ன? To give teachings of scripture. சாஸ்திரத்தில் இருக்கும் போதனைகளை வழங்குவது. So through that guru you get the scripture, and then through devotion to him you can actually get the actual meaning of the scripture. அந்த குரு மூலமாக நமக்கு சாஸ்திரம் கிடைக்கிறது. அந்த குருவின் போதனைகளை நாம் பின்பற்றினால் நமக்கு சாஸ்திரத்தின் உண்மையான அர்த்தமானது கிடைக்கிறது. We should not think simply accepting guru means suddenly you know all the meanings of the Vedas and the Puranas, etc. குருவை ஏற்றாலே போதும் நமக்கு அனைத்து வேதங்கள் புராணங்களின் அர்த்தம் தானாக வெளிப்பட்டுவிடும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள கூடாது. By the mercy of guru he will teach those things and you will get the proper meaning to it. குருவின் கருணை காரணமாக அவர் அந்த விஷயங்களை நமக்கு கற்பிப்பார். அதன் மூலமாக அந்த விஷயங்களின் உண்மையான அர்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Online. Jai Krishna Prabhu, this is Gauranga Das. We have about 100 devotees have joined online. There is one question from Krishna Kumar Tamil Selvan. Sri Krishna took up the Sudarshan disc to protect his pure devotees. So can we understand that in Kali Yuga, always Sri Krishna will be ready with Sudarshan disc to protect his pure devotees from dangers of Kali Yuga? கிருஷ்ணர் தன்னுடைய தூய பக்தர்களை பாதுகாக்க சுதர்சன சக்கரத்தை கையில் எடுத்தார். எனவே கலியுகத்தில் பகவானின் தூய பக்தர்களை பாதுகாக்க எப்பொழுதும் பகவான் சுதர்சன சக்கரத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு தயாராக இருப்பார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Maharaj is saying that should we understand that for all those pure devotees who are doing their services here, Krishna is ever ready to protect all of them with his Sudarshana Chakra. Oh, yeah. So this is a general principle. The Lord protects the devotee. He makes that statement also in the Bhagavad Gita. பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாக்கிறார் என்பது பொதுவான கோட்பாடு. இதே வாக்கியத்தை பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். In fact, it is not just applied to those practicing pure bhakti, even those practicing mixed bhakti. இது தூய பக்தி கடைபிடிப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கலப்பட பக்தி கடைபிடிப்பவர்களுக்கும் பொருந்தும். And thus the Lord saved Gajendra. இதன் காரணமாகவே பகவான் கஜேந்திரரை விடுவித்தார். He was not doing pure bhakti. கஜேந்திரர் தூய பக்தி செய்யவில்லை. He was praying to the Lord to get free from the crocodile. முதலையிடமிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று அவர் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். And the Lord fulfilled that desire. அந்த ஆசையை பகவான் நிறைவேற்றினார். So of course that is a direct intervention of the Supreme Lord.
இது பரமபுருஷ பகவானின் நேரடி குறுக்கீடாகும். Often, the Lord may not appear directly. பகவான் நேரடியாக அடிக்கடி தோன்ற மாட்டார். When he comes as avatar, of course, everyone has that protection available. When the avatar is not present, then we cannot see the direct intervention of the Lord. அவதாரங்கள் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது அனைவரும் நேரடியாக பாதுகாக்கப்படுவதை உணரலாம். ஆனால் அவதாரங்கள் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்காத பொழுது பகவானின் நேரடி குறுக்கீடை நம்மால் பார்க்க முடியாது. Additionally, it's very difficult for us to understand how the Lord is giving that protection. பகவான் எப்படி அந்த பாதுகாப்பை வழங்குகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வதும் நம்மை பொறுத்தவரை மிக மிக கடினமாகும். Sometimes, even for the great devotees, it is difficult to understand how the protection is manifested. சில சமயம் இந்த பாதுகாப்பானது எப்படி வெளிப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்வது மிக சிறந்த பக்தர்களுக்கு கூட கடினமான செயலாகும். And thus, Bhishma also says, we do not understand how the Lord is acting. எனவே தான் பீஷ்மதேவர் கூட குறிப்பிடுகிறார், பகவான் எப்படி செயல்படுகிறார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Why did the Pāṇḍavas have to suffer so long? ஏன் இந்த பாண்டவர்கள் இவ்வளவு துயரத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது? He could have immediately protected them. உடனடியாக பகவான் அவர்களை காப்பாற்றி இருக்கலாமே. But for many years, nothing happened. ஆனால் பல ஆண்டுகளுக்கு எதுவுமே நடக்கவில்லையே. So, sometimes it's difficult for jivas to understand the intentions of the Lord. சில சமயம் பகவானின் நோக்கங்களை புரிந்து கொள்வது ஜீவாத்மாக்களுக்கு கடினமான ஒரு செயலாகிறது. But the Lord has a particular plan, and He has this particular way of showing that protection. ஆனால் பகவானுக்கு என்று ஒரு தனிப்பட்ட திட்டம் இருக்கிறது. அந்த பாதுகாப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். And we simply have to accept that. அதை நாம் ஏற்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். Hare Krishna Maharaj, there is one more question from His Grace Radhakesha Prabhu. How do we realize that we got the mercy from the Lord when we are unable to focus on our regular chanting, and also when we feel we lack some qualities as devotees? So when we are in such a difficult situation in our day-to-day life, how can we understand that we are getting the Lord's mercy? And also for initiated devotees, are there any additional benefits while they are chanting? பகவானின் கருணை நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதை நாம் எப்படி உணர்வது? நம்மால் நம்முடைய தினசரி சாதன பக்தியை கூட சரியாக கவனத்தோடு செய்ய முடியவில்லையே. நம்மிடம் சில பண்புகள் இல்லாமல் இருக்கிறதே. நாம் தினசரி வாழ்க்கையில் கூட சில கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்கிறோமே. இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி பகவானின் கருணை நமக்கு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும்? அதே சமயத்தில் தீட்சை பெற்ற நபர்கள் நாமஜபம் செய்வதால் ஏதேனும் கூடுதல் நன்மை அடைவார்களா? The first qualification is faith. முதல் தகுதி நம்பிக்கையாகும். So when we read the scriptures and say, we read that the Lord is very merciful and affectionate to the devotee and He protects him, then the devotee with faith will accept that statement. சாஸ்திரங்களை படித்து பகவான் கருணை வாய்ந்தவர், அவர் தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாப்பார் என்று நாம் கூறும் பொழுது அந்த பக்தர் நம்பிக்கை இருக்கும் காரணத்தினால் அதை முழு மனதோடு ஏற்பார். Some devotees will have weak faith, some will have strong faith. அந்த நம்பிக்கை சில பக்தர்களிடம் பலவீனமானதாக இருக்கும், சில பக்தர்களிடம் பலமாக இருக்கும். So the one with the weak faith, when he meets some obstacle, then he will say, well, the Lord's not doing anything. Maybe I shouldn't do this practice. Do something else. பலவீனமான பக்தி இருக்கும் நபர் ஏதேனும் தடைகளை சந்திக்கும் பொழுது பகவான் ஏன் செயல்படாமல் இருக்கிறார், அவர் செயல்பட்டால் தான் நான் இப்பொழுது செயல்பட முடியும் என்று பகவானிடம் குறை கூறுவார். The one who has stronger faith will tolerate all of his situations in this world. அதிகமான நம்பிக்கை இருக்கும் நபர் இந்த சூழ்நிலைகளை பொறுத்துக் கொள்வார். And thus Lord Chaitanya says, one should be more tolerant than a tree. இதன் காரணமாகவே மரத்தை போல் ஒருவர் பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். And one of the qualifications for a devotee practicing bhakti is he is not overcome by his material circumstances. பக்தி பயிற்சி செய்யும் பக்தரின் ஒரு குணம் என்னவென்றால் பௌதிக சூழ்நிலைகளால் அவர் பாதிப்படைவதில்லை. So whatever happens, he continues the process of bhakti. என்ன நடந்தாலும் அவர் தொடர்ந்து பக்தி வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறார். A person who does so then earns the mercy of the Lord. அபிதமாக செயல்படும் நபரானவர் பகவானின் கருணையை பெறுகிறார். The more that the devotee tolerates in this world, the more the Lord is inclined to show mercy to that devotee.
அதிகமாக பக்தர் இந்த உலகத்தில் பொறுமையை கடைபிடித்தால் அந்த பக்தருக்கு அதிகமாக பகவான் கருணையை வழங்க கடமைப்பட்டுள்ளார். So the devotee should sincerely practice to the best of his ability and tolerate all of his situations. சூழ்நிலைகளை பொறுத்துக் கொள்ளும் தன்மையை பக்தர்கள் கண்டிப்பாக வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And he understands that through this process he will gradually advance. இந்த வழிமுறை மூலமாக அவர் படிப்படியாக முன்னேறுவார் என்பதையும் அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And of course he will also get some results. அந்த பக்தருக்கு இதனால் பலன்களும் கிடைக்கும். The result may be internal. அந்த பலன் உட்புறமானதாக இருக்கும். That is, the more the devotee advances, the less concerned he is about what happens in the external world. அந்த உட்புறமான பலன் என்னவென்றால் பக்தர் அதிகமாக பக்தியில் முன்னேற முன்னேற வெளிப்புறமாக நடக்கும் செயல்களை பற்றி அவர் பெரிதாக அக்கறை கொள்ள மாட்டார். The devotee develops satisfaction from cultivating his relationship with Krishna. பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக பக்தர் திருப்தி அடைகிறார். And thus he tolerates all the situations of his material body in the material world. எனவே இந்த பௌதிக உடல் பௌதிக உலகத்தின் சூழ்நிலைகளை பக்தர் பொறுத்துக் கொள்கிறார். Thank you, Maharaj. The last question is from His Grace Guru Kripa Prabhuji. As a sadhaka, deep intensity is noticeable for engaging in devotional service. At that time, propensities due to 3 modes are also being exhibited. How do we understand this? ஒரு சாதகராக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு அதிகமான தீவிரத்தன்மை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் இந்த முக்குணங்களின் கலவையினால் ஏற்படும் தன்மைகளும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Maharaj, while engaging in devotional service, deep intensity for devotional service is exhibited from the sadhaka. Also at the same time, the influence, he is also acting under the influence of 3 modes, and certain propensities are exhibited due to the influence of 3 modes. Simultaneously, these 2 are exhibited. So how can we understand this? Bhakti itself is an emanation from the Swarup Shakti of Krishna, so it's never contaminated. பக்தி பகவானின் ஸ்வரூப சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. எனவே அது எப்பொழுதும் களங்கம் அடைவதில்லை. Similarly, the name is coming from the Swarup Shakti of Krishna, never contaminated by anything in this world. அதேபோல் பகவானின் நாமமும் பகவானின் ஸ்வரூப சக்தியிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. எனவே அது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் எதனாலும் களங்கம் அடையாது. Krishna himself comes into the material world, never contaminated. கிருஷ்ணரே பௌதிக உலகத்திற்குள் வருகிறார், ஆனால் அவர் களங்கம் அடைவதில்லை. However, if a demon sees Krishna, he sees something else, doesn't see Krishna. இருப்பினும் ஒரு அசுரன் கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது அவர் கிருஷ்ணரை காண மாட்டார், வேறு ஏதோ ஒன்றை காண்பார். If a demon hears the name, he doesn't hear the real name. எனவே பகவானின் நாமத்தை கூறும் பொழுது அசுரன் அந்த நாமத்தை கேட்க மாட்டார். So, a devotee also, if he has lots of coverings, lots of anarthas, then the name is very covered up also. Krishna is covered up, bhakti is covered up. ஒரு பக்தராக இருந்தால் கூட அவரிடம் அதிகமான அபராதங்கள் அதிகமான திரைகள் அவருடைய உண்மையான சுரூபத்தை மறைத்துக் கொண்டிருந்தால் அவருக்கு பகவானின் நாமம் பகவானின் பண்புகள் வெளிப்படாது. It's like the sun. அது சூரியனை போன்றது. If we have clouds in the sky and then the sun is shining, but we don't see the full power of the sun. வானத்தில் மேகமூட்டமாக இருக்கும் பொழுது சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருந்தால் கூட அந்த ஒளியை நம்மால் காண முடியாது. But if the sun is there, at least we get light. ஆனால் சூரியன் இருக்கும் காரணத்தால் குறைந்தபட்சம் நமக்கு ஒளியாவது கிடைக்கும். However, if you go up in an airplane, then you're beyond the clouds, then sunlight is shining brightly as ever. இருப்பினும் நாம் வான ஊர்தியில் மேகங்களை தாண்டி உயரமாக பறக்கும் பொழுது சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும். So therefore, the bhakti we could say is contaminated. We call it rajagun bhakti, tamagun bhakti, sattvagun bhakti, etc. It's got nothing to do with the bhakti. It's actually the jiva who's got the coverings. எனவே பக்தி ரஜோகுண பக்தி தமோகுண பக்தி என்ற கலப்படமாக அடையும் பொழுது உண்மையில் அது பக்தியை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது. உண்மையில் அந்த பக்தி பயிற்சியும் ஜீவாத்மா தான் பாதிப்பிற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார். So the power of bhakti, the power of the name is there, but it is say limited by those coverings.
வேதங்களின் சக்தி, பக்தியின் சக்தி எப்பொழுதும் இருக்கிறது. ஆனால் இது போன்ற திரைகள் ஒரு நபரிடம் இருக்கும் பொழுது அந்த சக்தியானது ஒரு எல்லைக்குட்பட்டே அந்த நபருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So the gunas are there with the jiva with his subtle and gross bodies. இந்த ஜீவாத்மா ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம உடலோடு சேர்த்து குணங்களையும் கொண்டிருக்கிறது. The more the gunas are operating, then the more the bhakti will appear to be covered. குணங்கள் அதிகமாக செயல்படப்பட அதிகமாக பக்தியானது மறைக்கப்படும். Of course, by continual practice of bhakti, then these coverings can also be destroyed. பக்தியை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக இந்த திரைகளும் அழிக்கப்படலாம். You mentioned that even in the case of pure devotees, it is difficult for them to understand the Lord's plan of protection. On the other hand, if we look at the last verse of Śaunaka, the pure devotees are not not keen about protection or not protection. It is just up to the Lord, whatever He wants to do. So how to understand that, Maharaj? பகவான் பாதுகாக்கும் திட்டத்தை புரிந்து கொள்வது தூய பக்தர்களுக்கு கூட கடினம் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அதே சமயத்தில் சீஷாகஷ்டகம் கடைசி பதத்தில் தூய பக்தர்கள் பாதுகாப்பை பற்றி பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So, even for pure devotees of the Lord, they are put into all sorts of circumstances. தூய பக்தர்கள் கூட பலவிதமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. And then people wonder why the Pāṇḍavas are banished to the forest, why they're persecuted so much, why the Lord doesn't protect this great devotee. மக்கள் சிந்திப்பார்கள், ஏன் பாண்டவர்கள் வனவாசம் செல்ல வேண்டியது, ஏன் அவர்கள் இத்தனை துன்பகரமான சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள வேண்டியது, ஏன் பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாக்கவில்லை என்றவாறு சிந்திப்பார்கள். Of course, we see those devotees, the Pāṇḍavas themselves, don't mind. ஆனால் நாம் பார்க்கலாம், அந்த பக்தர்களாகிய பாண்டவர்களே இதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. In fact, they find that an opportunity to remember the Lord and surrender to the Lord more. இது பகவானை ஸ்மரணம் செய்து அதிகமாக சரணடைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அவர்கள் பார்த்தார்கள். But others from the outside may wonder about that. ஆனால் வெளியிலிருந்து பார்க்கும் நபர்களுக்கு இது புரியாது, இதை தவறாக புரிந்து கொள்வார்கள். So this of course is a display of the Lord's power. இது பகவானின் சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. In order to perform pastimes, he may do things which look bewildering. லீலை காரணமாக அவர் சில செயல்கள் செய்வார், அது நம்மை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தும். But after the events are finished, then all the devotees understand the real purpose of the Lord. இந்த சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து முடிந்த பிறகு அனைவரும் இந்த சம்பவத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வார்கள். And then they appreciate the intelligence and qualities of the Lord even more. அதன் பிறகு பகவானின் புத்தி கூர்மை மற்றும் பண்புகளை அந்த பக்தர்கள் அதிகமாக பாராட்டுவார்கள். One last question, Maharaj. It's from YouTube, Vasanti Mataji. Why second initiation is insisted for deity worship? Thus first initiation itself is not sufficient for deity worship. ஏன் இரண்டாம் தீட்சை விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது, முதல் தீட்சையே போதாதா? Well, the Shastric definition of diksha is to get mantras by which you can worship the deity. தீட்சை என்ற வார்த்தையின் சாஸ்திர அர்த்தம் என்னவென்றால் மந்திரத்தை பெற்று அதன் மூலமாக விக்கிரகத்தை வழிபடுவது. So that is what happens at what we call second initiation. இதைத்தான் நாம் இரண்டாம் தீட்சை என்று அழைக்கிறோம். This is following Pancharatric standards. இது பஞ்சராத்திரிக தரநிலையை கடைபிடிக்கிறது. Of course, chanting of the holy name is more powerful than Pancharatra. உண்மையில் நாம ஜபமானது பஞ்சராத்திரிக வழிமுறையை விட சக்தி வாய்ந்தது. And it does not require diksha. அதற்கு தீட்சை தேவையில்லை. However, as I mentioned, it does require some knowledge or shiksha. ஆனால் நான் கூறியது போல் அதற்கும் சீட்சை மற்றும் ஓரளவுக்கு ஞானம் தேவை. So if a person chants the holy name and gets a nice understanding of Bhagavatam and Bhagavad Gita, fine. Then that is sufficient to get up to prema. பகவானின் புனித நாமத்தை ஒருவர் ஜபித்து பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொண்டாலே போதும், அதன் மூலமாக அவர் பிரேமையை அடைய முடியும். So we have something called first initiation. Technically it is not initiation because that's second. நாம் முதல் தீட்சை என்று குறிப்பிடுகிறோம், உண்மையில் அது தீட்சை இல்ல, அது இரண்டாவது பட்சம்தான்.
So it's more like an introduction. முதல் தீட்சை ஒரு அறிமுகத்தை போன்றது. Of course, we can say it is part of initiation, part 1. அது தீட்சையின் முதல் பகுதி என்று நாம் கூறலாம். Because in initiation you get a name, so the name is given in the first ceremony. So part 1 of initiation. தீட்சையில் நமக்கு நாமம் கிடைக்கிறது, அந்த நாமமானது நமக்கு முதல் தீட்சையில் வழங்கப்படுகிறது. எனவே அது தீட்சையின் ஒரு பகுதி என்று நாம் கூறலாம். But it is not complete unless you get the mantra at second initiation, then you can worship the deity. ஆனால் இரண்டாம் தீட்சையில் நீங்கள் மந்திரத்தை பெறாமல் அது முழுமை அடையாது. இதன் காரணமாகத்தான் இரண்டாவது தீட்சையில் உங்களுக்கு மந்திரம் கிடைக்கிறது, அதன் மூலமாக நீங்கள் விக்கிரகத்தை வழிபட முடிகிறது. So simply by getting a name, that does not qualify you to worship the deity. நாமத்தை பெற்றாலே போதும் நம்ம விக்கிரகத்தை வழிபட முடியும் என்ற தகுதி நமக்கு கிடைத்து விட்டது என்று நாம் கருதக்கூடாது. Of course, we find in ISKCON many devotees, even without first initiation, they are also worshiping deities. ஆனால் இஸ்கானில் பார்க்கலாம் பல பக்தர்கள் முதல் தீட்சை கூட வாங்காமல் விக்கிரக வழிபாடு செய்கிறார்கள். Of course, this is not pancharatric. இது பஞ்சராத்திரிக வழிமுறை அல்ல. So the diksha actually is a pancharatric standard. தீட்சை என்பது உண்மையில் ஒரு பஞ்சராத்திரிக தரநிலையாகும். But of course, as I said, ultimately chanting the name is much more powerful than that. ஆனால் நான் கூறியது போல இறுதியாக பகவானின் நாமத்தை ஜெபிப்பது இதைவிட சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாகும். Hare Krishna Maharaj. First initiation is called Harinam Diksha. But devotees are chanting 16 rounds. That is the qualification for taking the first initiation. So it's got nothing to do with you're not getting the name because you already got the name. So why it is called Harinam Diksha then? It's a little bit of maybe a wrong classification or wrong name actually. Because Diksha refers actually to the second initiation. You cannot have 2 initiations. You can only have 1 Diksha Guru, 1 mantra. So how you can have 2 initiations? முதல் தீட்சையில் ஹரிநாம் தீட்சை என்று அழைக்கப்படுகிறதே, இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது பக்தரின் கேள்வி. உண்மையில் அது தீட்சையே அல்ல. தீட்சை என்றால் உங்களுக்கு மந்திரம் கிடைக்க வேண்டும், நாமம் கிடைக்க வேண்டும், விக்கிரக வழிபாடு செய்ய வேண்டும். அது இரண்டாவது தீட்சையில் தான் நடக்கிறது. எனவே இந்த முதல் தீட்சை என்பது ஒரு தவறான நாமம் என்று குறிப்பிடுகிறார்.